in online lecture series of Hutatma Rajguru Mahavidyalaya, Rajgurunagar. My subject physics. We are going to continue the chapter electromagnetic induction. And in electromagnetic induction, in last lecture, we have studied the translational EMF, or we say that motional EMF produced in the conductor, and that motion is a translational motion. Means what? When the conductor is moved in the uniform magnetic field of induction, then the EMF is produced in that conductor. Means what? Suppose if L is the length of conductor, B is the magnetic field of induction, and V is the speed or velocity with which that conductor is moving in a uniform magnetic field, then the EMF induced, or we say that the induced EMF produced in that conductor is taken as E is equal to LdV, and this derivation is obtained in last lecture by Faraday's law as well as by Lorentz force. So in both cases we have to obtain the formula as LdV, that is EMF produced in that conductor. Now that was for translational motion, means the conductor moving in a uniform magnetic field. Suppose this is a conductor and this is a magnetic field of induction perpendicular to the plane of the board. So these are the magnetic lines perpendicular to the plane of the board, and if the conductor of length is L is moving and V is the magnetic field and this is the speed of the conductor, this is the magnetic field perpendicular, whatever current produced in that conductor is L into B into V, and that is called translational motion. That is, it is a motion of conductor from one place to another place, and at that time the EMF is produced, that is called motional EMF in a conductor, that is translational EMF. Now we want to study motional EMF in rotating bar or rotating conductor or rotating rod in the uniform magnetic field of induction. Again we can get the formula, same formula as the Faraday's as well as in the Lorentz force, and now again we want to calculate here the whatever the EMF produced in the rotating bar. Suppose this is a conducting bar of length L. This is the conducting bar of length L, and it is pivoted or fixed at one end. It is fixed at one end, and it is moves with a constant angular velocity omega in a uniform magnetic field of induction B bar. So this B bar is perpendicular to the plane of the board. This B bar, which is denoted by sign this is a magnetic field. So B bar is denoted by magnetic field which is uniform. Means if you measure anywhere it is remain same. That magnetic field is called uniform magnetic field of induction. And in the uniform magnetic field option, this bar magnet is rotating about one end which is pivoted, that is fixed. म्हणजे हा कंडक्टिंग रॉड किंवा बार जो आहे तो एका एंडला फिक्स केलाय आणि त्याला कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटीने रोटेट केलं मेकॅनिकली, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ईएमएफ प्रोड्यूस होतो, त्याच्यामध्ये सुद्धा करंट प्रोड्यूस होतो, आणि त्यालाच म्हणतात मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, किंवा त्यालाच आपण असं म्हणूया ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ बार इन द युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. So here consider in figure a conducting bar of length L is pivoted at one end and rotating in uniform magnetic field of induction B bar. So B bar is perpendicular. B bar is the magnetic field, or we say that L bar is the length of conductor, or we say that B bar is a magnetic field. B bar magnetic field, and which is perpendicular to the plane of board. Now L bar is the length of the rod or bar, length of rod, or we say that bar. Now dr is the small segment
dr is the small segment. Dr is the small segment of rod, or we say that of bar. म्हणजे या टोटल बारचे लहान लहान एलिमेंट डिवाइड केले आणि त्याच्यातला हा लहानसा एलिमेंट किंवा सेगमेंट मी कन्सिडर केलाय आणि त्याची विड्थ आहे dr. So dr is the small segment of the bar. L is the length of bar, dr is the small segment of bar, r is the distance of segment, is the distance of segment from pivot म्हणजे जिथं पॉइंट फिक्स केला किंवा from its one end याचा अर्थ काय की dr या सेगमेंटची लांबी एका एंड पासून r एवढी आहे. सो r is the distance of the segment from one end of the bar. Now angular omega is the angular speed of rotation, that is this like this, angular speed of rotation, angular speed of rotation of bar, or we say that rod. Now what is this b bar? This b bar is a magnetic field which is by sign, denoted by sign like this, denoted by sign this. या साइन दाखवलेलं आहे मॅग्नेटिक फील्ड. तर मॅग्नेटिक लाईन्स असतात त्या, आणि त्या मॅग्नेटिक लाईन्स कुठेही मॅग्नेटिक फील्ड इथं मोजलं ते समान आहे, त्याला म्हणायचं युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज अ युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड, uniform magnetic field, but which is perpendicular to the plane of the board, and it is denoted by plus sign. And in that magnetic field, this bar or rod, one end is fixed and pivoted, I will say that pivoted, and it is rotated in this uniform magnetic field with a constant angular speed omega. Now we can consider v is the speed or velocity with which the segment is moving, a small segment. Let v is the velocity with which the segment dr is moves. So this segment moves with velocity v. Then we know that due to motion, म्हणजे कुठलाही l लांबीचा रॉड b मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये जर v स्पीड न जात असेल तर त्याच्यात एवढा EMF होतो. आता हा पूर्ण रॉड मी घेतला नाही, त्याच्यातला सेगमेंट घेतलाय, मग या सेगमेंट मधून किती EMF प्रोड्यूस होईल, किती व्होल्टेज तयार होईल, तर ते आपल्याला कळायचं आहे. सो when the small segment dr is moving with the velocity v, so v is the velocity with which segment dr is moves towards right. Say that right. Then the small EMF induced in the segment dr is given by, then the small EMF dE produced in the segment dr of rod or of bar is, what is that EMF? dE is equal to, E म्हणजे EMF, dE म्हणजे स्मॉल EMF, थोडा सेगमेंट मधून थोडा EMF, म्हणजे अगदी एवढा 100 सेंटीमीटरचा रॉड आहे, त्यातला 1 मिलीमीटरचा रॉडची विड्थ घेतली, तो त्याच्यातून थोडा 1 मिलीमीटर म्हणजे थोड्या लेंथ मध्ये, थोड्या dr मध्ये
किती ईएमएफ प्रोड्यूस झाला, थोडा ईएमएफ म्हणून डीई. डीआर लाच आपण जसं डीआर म्हणतो थोडा, आर मोठा, डीआर छोटा. ई मोठा टोटल ईएमएफ, डी छोटा ईएमएफ किंवा स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस इन दैट सेगमेंट, and that D is taken as B into V into dr. B into V into dr. What is V? Velocity with which it is moving in this magnetic field. Then B is the magnetic field and dr is the field. Then this is the small EMF produced in that rod. Now, as the rod is total rod or a bar is rotating uniformly with a constant angular velocity omega, then the total EMF produced due to the series of such elements, consider these are the series of elements dr. So this segment, this total rod is divided into different small elements of each of which dr in series. Then the total EMF produced due to the rod, or we say that bar of length L, is nothing but a, so imagine this rod is divided into small elements, series of elements of width dr. Then the total EMF induced in a rotating rod, then total EMF produced, or we say that induced, total EMF induced in the rotating bar or rod due to series of element your segment dr is given as, कसा घेतला जातो, d plus d किती वेळा माहिती नाही, म्हणजे एवढ्यामुळे d, परत दुसऱ्यामुळे d, तिसऱ्यामुळे d, म्हणजे हा प्लस किती वेळा माहिती नाही. मग आपण काय घेतो, इज गिवन बाय इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन ला आपण 1 लिहूया, इंटिग्रेटिंग इक्वेशन 1. मग याचं जर इंटिग्रेशन घेतो तर इंटिग्रेशन dE is equal to integration dV into dr, but that integration is taken from 0 to L length. म्हणजे जे सेगमेंट आहे ते सेगमेंट किती आहे, तर ते आहे 0 पासून तर L लांबी इतके सेगमेंट केले, dr 1 मिलीमीटरचे, म्हणजे 1000 मिलीमीटर असेल तर 1000 मिलीमीटरचे, म्हणजे 0 to L BV into dr. So integrations ranging from 0 to L. याचा अर्थ काय, BV into dr, that is BV dr plus BV dr plus BV dr plus BV dr किती वेळा, तर तो 0 पासून तर L लांबी पर्यंत, म्हणजे इथून इथपर्यंत. याचा अर्थ टोटल EMF प्रोड्यूस इन द रोटेटिंग रॉड. आणि मग ही जर व्हॅल्यू घेतली तर BV हा कॉन्स्टंट आहे आणि तो सुद्धा आपल्याला टाकता येतो, बट ओमेगा इज इक्वल टू VR or V is equal to R omega. But we have in first chapter we have studied that the angular velocity and linear velocity V is equal to R omega. But V is equal to R omega. We can substitute this value. We can get integration D as E is equal to integration 0 to L as B into R omega dr. याचा अर्थ काय की जर समजा आपल्याला V is equal to R omega माहिती आहे ते टाकलो, इंटिग्रेशन dx काय असतो माहिती आहे तुम्हाला, इंटिग्रेशन dx is integration d omega. So what is integration d? E, that is total EMF, म्हणजे d plus d that is E. आणि मग आता B आणि ओमेगा ही कॉन्स्टंट अँगुलर स्पीड आहे आणि हा मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, युनिफॉर्म आहे, म्हणजे दोन्ही बाहेर निघतील
आणि मग आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल E इज इक्वल टू B इंटू ओमेगा इंटिग्रेशन 0 टू L R dr. आता तुम्हाला माहिती आहे इंटिग्रेशन x dx काय असतं? इंटिग्रेशन x dx असतं x²/2. इंटिग्रेशन dx काय असतं? x. तसं इंटिग्रेशन x dx काय असतं? x²/2. So what is it? R dr, the integration of R dr is B omega into R²/2 and limits ranging from 0 to L. कारण त्या इंटिग्रेशनचे लिमिट काय आहे? 0 to L. मग आपल्याला माहिती आहे सबस्टिट्यूट अपर लिमिट, सबट्रॅक्ट लोअर लिमिट. Lower limit is 0, so if you substitute that in place of R as 0, then you can get 0. So only you can substitute R, L. So you can get the formula as E is equal to B into omega into L²/2. So that is 1/2 B omega L square. So this is the EMF produced in the rotating rod in uniform magnetic field of induction. So question may be asked for 2 or 3 marks. Explain how the motional EMF produced in the rotating bar when which is pivoted in the or which is fixed at one end in the uniform magnetic field of induction. म्हणजे एका एंडला जर तो फिक्स केला आणि त्याला जर कॉन्स्टंटली युनिफॉर्म अँग्युलर वेलोसिटीने रोटेट केलं तर त्याच्यात तयार होणारा EMF एवढा असेल. मग मॅग्नेटिक फील्ड दिलेला असेल, त्याची अँग्युलर वेलोसिटी माहिती असेल, त्या रॉडची लेंथ माहिती असेल तर आपण त्याच्यामध्ये किती EMF प्रोड्यूस झाला, किती व्होल्टेज तयार झालं. EMF म्हणजे या चॅप्टर मध्ये व्होल्टेज, तेवढं व्होल्टेज आपल्याला त्या रॉड मध्ये तयार झालेलं काढता येईल. सो दिस इज द फॉर्म्युला टू डिटरमाइन द मोशनल EMF इन अ रोटेटिंग बार. So this is the concept, very simple, and we can easily understand the motional EMF in rotating bar. Now the next point of discussion is the induction and energy transfer. Induction and energy transfer. Induction and energy transfer. So what is this concept? We can consider, suppose this is a rectangular frame of wire, conducting wire, say A, B, C, D. Give the labeling clockwise or anti-clockwise, no change. So this is the direction of current and this is the speed with which this frame is moving, and this is the current induced in this, or we say that small I or capital I, and these are the forces acting on this frame, that is say F1, F2 and F3, and this is the length L of the rod, and this is the magnetic field. So you can consider the magnetic field as like this. Uniform magnetic field of induction is like this. So this is the uniform magnetic field of induction, and in this magnetic field we say that this is the width of the bar, that is x, is the distance of the, we say that this is the distance of the bar inside the, this is the distance, we say that this is the distance like this. So this is the displacement of the bar in the magnetic field. So this is the magnetic field. We say that this is the magnetic field. It is denoted by plus signs, or we say that different signs like this.
हे पहा या ठिकाणी काय आहे तर एक कंडक्टिंग वायरची एक फ्रेम आहे आणि त्याच्यामध्ये ती कोणती ABCD ही कंडक्टिंग फ्रेम आहे म्हणजे मेटलची की ज्याच्यातून करंट पास होऊ शकतो आणि ती कशात ठेवलेली आहे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलेली आहे. आता या मॅग्नेटिक फील्डचं जी स्ट्रेंथ आहे ती साधारणपणे बघा मॅग्नेटिक फील्डची जी स्ट्रेंथ आहे ती इथपर्यंत आहे असं आपण कन्सिडर करूया मॅग्नेटिक फील्ड. इथे आताच मी दाखवतो हे स्क्वेअर्स म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल मॅग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड म्हणजे इथे मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ओके सो दिस इज द मॅग्नेटिक फील्ड. आता इथे अनेक दाखवलेले आहे तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये हे प्लस साइन जे आहे सर्क्युलर त्याला म्हणतो आपण डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. हे इथे हजारो दाखवू शकतो आपण फक्त 5-6 दाखवले भरपूर झाले. ही याचा अर्थ काय हे काय दाखवतो मॅग्नेटिक फील्ड आणि कसं आहे हे प्लेन ऑफ द परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. मग हे जर मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ही फ्रेम ठेवलेली आहे आणि ती v या वेलोसिटीने अशी डिस्प्लेस केली आहे. या साइडची लेंथ ही l आहे आणि ही l आहे आणि ही डिस्प्लेस किती अंतरावर केलेली आहे x अंतरावर डिस्प्लेस केली मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये म्हणजे एवढं अंतर हे x आहे. x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस फ्रेम इनसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एवढं मॅग्नेटिक फील्ड आहे या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ही काय केलेली आहे डिस्प्लेस केलेली आहे. म्हणजे आता या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये डिस्प्लेस करताना तुम्हाला लक्षात येईल की हे जे मॅग्नेटिक फील्ड बघा लाइन्स मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स लाइक दिस इथे आणि इथे या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ही फ्रेम x अंतरावर डिस्प्लेस केलेली आहे. तर मग आता त्यांचं असं म्हणणं आहे की इथे जे तुम्ही मेकॅनिकल एनर्जी यूज करता तिचं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कसं ट्रान्सफर होतं एनर्जी ट्रान्सफर. मेकॅनिकल एनर्जी म्हणजे याला इकडे ओढत नेणं दॅट इज मेकॅनिकल एनर्जी. इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल म्हणजे याच्यामधून करंट पास होतो. तर ही एनर्जी कशी ट्रान्सफर होते इंडक्शन म्हणजे काय तर आपोआप या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये रॉड मूव्ह केला कारण या चॅप्टरचा मध्येदार्थ मी पुन्हा सांगतोय की एखादा कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये मूव्ह केला किंवा कंडक्टर रेस्ट करून मॅग्नेटिक फील्ड चेंज केलो तरी त्या कंडक्टर मध्ये काय होतं मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होतं म्हणजे मॅग्नेटिक लाईन्स लिंकिंग होतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं की त्याच्यात EMF म्हणजे करंट प्रोड्यूस होतो. तसंच या ठिकाणी होणार दर ठिकाणी जवळपास तोच कन्सेप्ट आहे. म्हणजे काय झालं बघा ह्या फ्रेमला फिक्स ठेवलेला असताना कुठल्याही प्रकारचे मूव्ह केलेले नसताना यामध्ये कुठलाही EMF प्रोड्यूस होत नाही. परंतु त्याला जर v वेलोसिटीने इकडे मूव्ह केलो तर त्याच्यात EMF प्रोड्यूस होतो. तो आपल्याला या ठिकाणी कळायचा आहे. मग आता आपण कन्सिडर करूया कन्सिडर ABCD इज अ रेक्टँग्युलर फ्रेम. लेट ABCD is a rectangular frame of wire or conducting wire or loop of conducting wire L length of the loop length of loop B is the uniform magnetic field of induction. Uniform magnetic field which is perpendicular to plane of board, perpendicular to board. मागच्या सारखंच perpendicular to plane of board. V is the velocity with which the frame is moved towards right through a distance x. Velocity with which the loop moving or move म्हणलं तरी चालेल मूव केलाय कुठपर्यंत आणलाय किंवा मूविंग थ्रू अ डिस्टन्स or more through a distance move through a distance x in magnetic field. magnetic field मध्ये x अंतरावर तो इकडे आणलेला आहे. मग
आता या ठिकाणी मॅग्नेटिक फ्लक्स किती लिंक झालं, देन मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक, देन magnetic flux, and what is the area created, then A is equal to Lx, is the area in magnetic area created, असं म्हटलं जाते, created in magnetic field, म्हणजे एवढा एरिया क्रिएट झाला बघा, लेंथ L into breadth x, that is the area created in the magnetic field. When the area created in the magnetic field, then by definition what is the magnetic flux in pass through that area, मग तेवढ्या एरिया मधून किती मॅग्नेटिक लाईन जातात, त्यावेळी अशी वायर इकडे मूव्ह होते, त्यावेळी त्याला म्हणतात मॅग्नेटिक फ्लक्स. Phi pass through, magnetic flux phi pass through area A is given as phi is equal to, what is that magnetic flux, B into A. What is B? It is uniform. What is area? Lx. So you can get B into Lx. Area is Lx. So this is the magnetic flux. B is equal to Lx pass through the loop. So phi is equal to B into Lx is the magnetic flux passing through, or number of that is change in the magnetic flux. म्हणजे काय होणार, मॅग्नेटिक फील्ड आहे पण त्याच्यातलं मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स या लूपला एवढ्या भागाला लिंक होणाऱ्या मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे नंबर ऑफ मॅग्नेटिक लाईन्स, म्हणजे त्याला मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणतात, वेबर मध्ये मोजतात. मग बी हे मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि एवढा एरिया क्रिएट झाला म्हणजे एवढं मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक झालं. कशाला, या लूपला लिंक झालं, वायरला लिंक झालं ऑटोमॅटिकली, त्यावेळी हा इकडे मूव्ह होईल त्यावेळी. मग एवढं मॅग्नेटिक फ्लक्स जर लिंक झालं तर ईएमएफ किती प्रोड्यूस होईल. So what is the magnitude of EMF induced in that coil or in that loop, and that magnitude of induced EMF, then the magnitude of induced EMF by Faraday's law is, what is that EMF? E is equal to mod of d phi by dt, or we say that d phi by dt. So what is that? Phi. So you can get as d dt of d phi by dt. So what is that phi? Phi is, you can write as d dt of, what is phi? Phi is the BLX, that is B into L into X. B and L are constant because this length remains constant, even though this frame is moved here, the length remains constant, and B is the uniform, so both are constant, B and L. So you can take out of derivative, so BL into ds by dt. So what is ds by dt? Distance divided by time. म्हणजे ही फ्रेम x एवढा डिस्टन्स ती वेळेत पास झाली असेल तर तिची ही काय असते, वेलोसिटी असते. सो वी कॅन राइट ॲज EMF is BL into V since dx by dt is equal to velocity v. मग तुम्हाला हा फॉर्म्युला मिळाला BLV, E is equal to BLV. So this is the formula that EMF produced in that loop or in that wire. This is the formula number 1. Now due to this EMF the current is induced, कारण ओहम्स लॉ नुसार व्होल्टेज प्रोड्यूस झालं एवढं E, म्हणजे ओहम्स लॉ नुसार V is equal to IR, म्हणजे करंट पास झाला I is equal to V by R. आता या चॅप्टर मध्ये EMF व्होल्टेज आपण EMF E लेटर ने दाखवतो, म्हणजे E अपॉन R हा काय झाला, करंट पास थ्रू द लूप. म्हणजे एवढं व्होल्टेज तयार झालं तर बाय ओहम्स लॉ नुसार करंट बरोबर व्होल्टेज अपॉन रेझिस्टन्स. So the current induced in a loop, if R is the total resistance, if R is total resistance
resistance of wire, total resistance of wire. R is the total resistance of wire. Then the current I, induced in loop is I is equal to E upon R, that is equal to, what is that I? So I is equal to E by R. What is E? BLV by R. BLV upon R. So this is giving equation number as second. This equation number as second. बघा एवढा करंट या वायर मधून लूप मधून पास होतो. मग करंट जर एवढा पास झाला तर आपल्याला या ठिकाणी काय कळते की हे करंट पास झाला तर फ्लेमिंग राईट हँड रूल नुसार या रॉडवर आणि या रॉडवर फोर्सेस ऍक्ट होतात. So F1 and F1, F2, F3 are the forces acting on that rod due to the current flowing it. These two forces are equal in magnitude, opposite in direction. F1, F2 and F3 are equal in magnitude, opposite in direction. So they are cancelled with each other. म्हणजे इकडे जेवढा फोर्स ऍक्ट होईल तेवढाच इकडे ऍक्ट होणार. लेंथ सेम आहे. So by Fleming left hand rule, or we say that Fleming left hand rule, the forces acting on wire AB and CD are F2 and F3. They are equal in magnitude, opposite in direction, so they cancel with each other. Now, due to this force, due to this velocity, the opposing force act on the loop is F1. Opposing force act म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही हा लूप इकडे ओढता त्यावेळी या कंडक्टर मध्ये तयार होणाऱ्या करंटमुळे या ठिकाणी जो फोर्स तयार होतो तो अपोजिंग फोर्स असतो. त्याला इकडे जाऊ देत नाही, विरोध करतो आणि त्या फोर्सला म्हणतात अपोजिंग फोर्स. आणि तो फोर्स किती असणार आहे? सो द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द कंडक्टर AD, obviously that the force F1 acting on the segment AD, the force F1 act on segment AD of loop is F1. So F1, or we say that F1 is equal to F. That is the magnitude of force as F1 is equal to F is equal to I into L cross B. L bar cross B bar. आता तुम्ही म्हणाल हा कसा फोर्स ऍक्ट झाला? या रॉडची लांबी L आहे, इथं मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B आहे. L लेंथच्या रॉडवर B मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये हा फोर्स ऍक्ट होणार अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग. हे बघा हे मॅग्नेटिक फील्ड, ही मॅग्नेटिक फील्ड आहे, याच्यामधून जाणारा हा करंट आहे I. तर याच्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स मॅग्नेटिक फील्ड, फोर्स आणि लेंथ ऑफ द रॉड. सो वी से दॅट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड. सो दॅट इज I into L cross B. याच्यातून पास होणारा करंट, लेंथ आणि मॅग्नेटिक फील्ड यावरून आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळेल. त्याला म्हणतात कोणता फोर्स? लॉरेंट्झ फोर्स. सो दॅट इज I into L cross B. सो इन मॅग्निट्यूड यू कॅन राइट ॲज, म्हणजे याला जर आपण मॅग्निट्यूड घेतली तर हा वेक्टर आहे आणि ह्या वेक्टरला जर आपण मॅग्निट्यूड मध्ये घेतलो, इन मॅग्निट्यूड F should be equal to I into L B sin of 90. sin 90 याचा अर्थ काय? sin of 90 याचा अर्थ काय? इथला अँगल किती आहे? 90 आहे. B आणि L मधला अँगल sin 90 आहे. sin 90 किती असतं? 1. म्हणजे F is equal to आला I into L into B. So this is the force acting on this rod, that is F1 is equal to F. तर F1 ला आपण F म्हणूया. F1 is considered as a F and that magnitude of this force, वेक्टर काढून टाकला, मॅग्निट्यूड घेतलं तर एवढा फोर्स ऍक्ट होणार. या फोर्समुळे म्हणजे हा अपोजिंग फोर्स आहे त्याच्या विरोधात मी इकडे ओढतोय, म्हणजे इथं वर्क झालं. आणि ते वर्क काय असणार आहे? तर वर्क डन इज इक्वल टू काय असतं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
force into displacement. So work is equal to, so work done is equal to as the force into displacement. आणि किती वेळेत झालं, टी वेळेत झालेला आहे आणि त्याला म्हणतात पॉवर. सो द टाइम रेट ॲट विच वर्क इज डन, द टाइम रेट at which mechanical work done is the power, that is power is equal to work upon time. Power is equal to work upon time. So what is work? Force into displacement divided by time. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी काही work upon time, so power is equal to force F into displacement. Displacement is considered as a t. So work is equal to force into displacement, and that displacement into, we can say that work, that is force into displacement. Again, displacement upon time is a velocity, and this is a force. We can write as F into v. That is displacement upon time is a v. So force is F. So power is Fv, and that is mechanical power. t वेळेचा इकडे आणल्यामुळे त्याचा जो पॉवर वर्क डन झालं काहीतरी वेळेमध्ये, म्हणजे त्या ठिकाणी काय तयार झाला, मेकॅनिकल पॉवर. मेकॅनिकल पॉवर म्हणजे काहीतरी ऊर्जा काय झाली तिथं लॉस झाली, दॅट इज मेकॅनिकल पॉवर. अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ F? The value of F is ILB. So you can write as power is equal to, from equation 3 we can write power is equal to F is ILB, right? ILB into this V, ILB into this V, and power is equal to work upon time, that is force into displacement divided by time. So you can get velocity. Now we can substitute the value of this R. So you can get power. So again from equation this I, what is I? I current flows through the wire, BLV by R. So from 2 substitute the value of I in this equation, we can get power is equal to, what is I? BLV by R. BLV by R into this LBV. LBV. So this is LBV and this is I. We can get the formula as B square L square V square by R. So this is the power generated, or this is the mechanical power used. So you can write as equation number 4. म्हणजे काय, तुम्ही या फ्रेमला किंवा या लूपला मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये v वेलोसिटी इकडे आणलो, तर या ठिकाणी काहीतरी एनर्जी खर्च केली, मेकॅनिकल वर्क डन झालं. मग ह्या मेकॅनिकल वर्क डन मुळे ही फ्रेम इकडे आली, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय झाला, करंट प्रोड्यूस झाला, आणि करंट प्रोड्यूस झाल्यामुळे या ठिकाणी इलेक्ट्रिक पॉवर is generated. So what is the electric power? Then due to I, that is due to current I, the electric power is, or the electric power or heat energy produced, heat energy or electric power or heat generated, heat produced is power is equal to I square R. कारण तुम्हाला माहिती आहे पॉवर हा आपली लाईट असते, लाईट हा पॉवर आहे. पॉवर कशाचा गुणाकार असतो, व्होल्टेज गुणिले करंट, किंवा करंट गुणिले व्होल्टेज. मग व्होल्टेज काय असतो ओहम्स लॉ नुसार, V is equal to IR. म्हणजे I into I, हा IR आणि हा I, so you get I square R, that is the electrical power generated into this loop. आणि मग हा पॉवर जनरेटर मधला I ची व्हॅल्यू जर टाकली तुम्ही करंटची, तर तुम्हाला हाच फॉर्म्युला परत मिळणार. मग आता ही व्हॅल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2
P is equal to, what is I square? BLV by R. BLV by R its square into this R. So you can get the formula as BLV R. So you can get power is equal to B square, L square, V square, R square into this R. Again this R get cancelled with this R, and we can get the formula as B square L square V square, B square L square V square by R, because this one R get cancelled with this R. So you can get the formula as P is equal to B square L square V square by R, and this formula is the time rate at which electrical work is done, and this is the formula, the time rate at which the mechanical work is done. So what is that mechanical work is done? This frame or this conducting loop is moved with a force F towards right with velocity V. म्हणजे V या velocity न तुम्ही या वायरच्या लूपला मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये x एवढ्या अंतरावर डिस्प्लेस केलं, म्हणजे काहीतरी यांत्रिक कार्य केलं, मूव्ह केलं, कशाच्या विरोधात? या फोर्सच्या विरोधात. त्यामुळे तुमची इथं मेकॅनिकल वर्क डन झालं. पण हे मेकॅनिकल वर्क करत असताना ज्यावेळी तुम्ही मेकॅनिकल वर्क डन करता त्यावेळी ऑटोमॅटिकली या वायर मध्ये करंट आय प्रोड्यूस झाला, म्हणजेच इलेक्ट्रिकल वर्क सुद्धा प्रोड्यूस झालं. म्हणजे या वायर मध्ये काय तयार झालं? आर जर वायरचा रेजिस्टन्स असेल तर त्याच्यामध्ये हीट प्रोड्यूस झाली, आणि हीट किती प्रोड्यूस झाली किंवा इलेक्ट्रिक पॉवर किती प्रोड्यूस झाला? तर P I square R. पुन्हा त्याच्या व्हॅल्यू टाकल्या तर आपल्याला लक्षात आलं की एनर्जी ट्रान्सफर झाली. व्हॉट इज द actually what is the topic? That is induction and energy transfer. So mechanical energy is transferred into the electrical energy when the frame is moved with velocity v towards right. So this is the transfer of mechanical energy into electrical energy. So this is the derivation, very important for solving the problems. We can stop here, and remaining point we can see in the next lecture. Thank you.